Don't kill me yet. I'm too alive. Leave it to me. I want no more accidents like that dumb chief. Yes, he's my target. Mine. Can you hear me, solid snake? He's tougher than I thought. Do you know who I am? I always knew that one day I would meet you. The man who stole what was rightly mine. The man who stole my birthright. Me? I'm the man you stole everything good from. And now, after the sacrifice of our brothers, after 30 long years, finally, the two of us meet. The brother of light and the brother of dark. Do you need his DNA too? Yes. I want a sample while he's still alive. We need it to correct the genome soldier's mutations. Then we'll be able to cure them? No. We still have to get our hands on Big Boss's DNA. Have they given in to our demands yet? Not yet. They won't give in. They're all hypocrites, every one of them. Is that your opinion as a Kurd? They always put politics first. That's right. That's why they want to avoid any leak about their precious new nuclear weapon. Boss, it looks like our friend is awake. There definitely is a resemblance, don't you think, little brother? Or should I say, big brother? Yeah, I'm not sure. Anyway, it doesn't matter. You and I are both the last surviving sons of Big Boss. It's me. Really? Then what? Oof, those idiots! All right, Raven. I'll be right there. They're not responding to our demands. We launched the first one in 10 hours as planned. Damn Americans. Looks like you read them wrong. Something's funny. Normally the Americans are the first ones to the negotiating table. They must think they've got something up their sleeves. So it's come down to it, has it? We're going to launch that nuke and ride it all the way into history. I've got to take care of some launch preparations. You're in charge here, Ocelot. What about you? Want to stay for the show? I'm not interested. It's time to feed the family. So you prefer your wolves to my show, huh? Ocelot, don't screw up like you did with the chief. Yes, I know. That was an accident. I didn't think a pencil pusher like him would be so tough. Well, his mental defenses were reinforced by hypnotherapy. Boss, what about that ninja? He's killed 12 men. Whoever he is, he's some kind of lunatic. Bastard took my hand. How could he have gotten in here? Perhaps there's a spy among us. Mantis is dead. We've also got to find out what killed Baker and Octopus. We're short-handed, so make this little torture show of yours as short as possible. Torture? This is an interrogation. As you wish. See you later, brother. Your woman is still in this world. Meryl. Catch you later, handsome. Once she picks a target, she doesn't think about anything else. Sometimes she even falls in love with them before she kills them. Finally, just the two of us. How are you feeling? Not bad. Caught a nice nap on this revolving bed of yours.
Too bad I was sleeping alone. Glad to hear that. This is some bed, all right. I'm about to show you some of its nicer features. Where are my things? Oh, don't worry. They're all there. Washington was taking quite a chance sending you here. Someone must have had a lot of faith in your skill, huh, carrier boy? So, Metal Gear's armed with a new type of nuclear warhead, huh? Why don't you go ask Campbell for the full story? The Colonel? By the way, you got an optical disc from President Baker, didn't you? What if I did? Is that the only disc? There's no other data? What do you mean? There's no copy? If not, that's fine. Is Meryl okay? She's not dead yet. Wolf must have been feeling generous. But if you want her to stay that way, you better start answering my questions right now. You were holding one card key. Where are the other two? What's the trick behind that key? Trick? That weasel of a president said there's some kind of trick to using the key. Hell if I know. I see. No problem then. We're going to play a game, Snake. And we'll find out what kind of man you really are. When the pain becomes too great to bear, just give up and your suffering will end. But if you do, the girl's life is mine. Press the circle button repeatedly to regain your strength. When you've had enough, press the select button to submit. When your life reaches 0, the game is over. There are no continues, my friend. Don't even think about using auto-fire, or I'll know. Snake, it's been a long time since you saved your game. Yeah? So what? If your body can't survive the torture, it'll be game over. You really want to travel down that long road again? Come on, I won't tell. Why don't you just give up? I'm going to run a high-voltage electric current through your body. If it's just for a short time, it won't kill you. But I never heard that before. You're a tough guy, Snake. But I've got some bad news for you. You're no POW. You're a hostage. There's no Geneva Convention. No one is coming to save you. Starting to feel a little scared. Good. You should be. Okay. Let's get started. Okay, here we go. Ой, сейчас ситуация, конечно, мега неприятная. Хотел сказать малость, но нет, она мега неприятная. Здесь нужно долбить по клавише кружок, чтобы не сдаться, да, бороться. Если вы сдадитесь, то вы, собственно, получите вторую концовку. И сейчас вот моментик, я решил перейти на замедление. Небольшое замедление эмулятора, потому что я не смог пройти этот фрагмент. В противном случае бы пришлось начать игру абсолютно заново, потому что последнее эмуляционное сохранение, которое я сделал, было как раз таки в кат-сцене, которая была перед началом этого момента. О, да. Короче, в чем проблема, если мы играем без сохранений? Дело в том, что нам дадут вместо 3 4 пытки. В интернетах я ничего подобного не нашел. Может быть, эта версия у меня такая, что вряд ли. Но ситуация реально в том, что просто до второй стадии пытки я дохожу с ХП примерно до надписей «Жизнь», и все. А дальше еще 3-я стадия, которая максимально длинная, и я ее не вытягиваю. А потом, типа, ты такой, все, типа, ну, 3-я стадия, вроде как, да, если ее пройдешь, то все отлично. А я там долбил по клавише примерно вот так вот. Давай! Ну, просто чисто как для сравнения, да? И все равно я помирал на последних 2 секундах, к примеру, да, и все. И я смотрю в интернете, как ребята проходят такие, типа, знаешь, там вообще на изи, у них ХП повышается вперед. Я такой, чего?
Who else could shoot down 2 F-16s with a Hind helicopter? The Les Enfants Terribles project was not a total failure. He is the one man who could make my dream into a reality. Looks like I got a roommate. The DARPA chief? Whew. What a stench. Damn, I caught a cold. That witch, she took my clothes. Snake, are you okay? I've been better. How's Meryl? They've got her. Damn. Snake, the government has decided not to give in to their demands. We're trying to buy some more time. Come on, Colonel. Why don't you stop playing dumb? I'm sorry about Meryl, but I want the lies to end now. What are you talking about? Metal Gear was designed to launch a new type of nuclear warhead, wasn't it? You knew it all along, didn't you? Why did you try to hide it? I'm sorry. Can't tell the grunts, huh? You've changed a lot. Metal Gear, secret advanced nuclear weapons research. Does the White House know about this? How deep does it go? As far as I know, as of yesterday, the president had not been briefed about the Rex project. Need-to-know basis, is that the idea? These are sensitive times. Even subcritical nuclear tests are causing quite a stir. Plausible deniability, huh? Yes. And tomorrow, the president and his Russian counterpart are scheduled to sign the START 3 Accord. I get it. That's the reason for the deadline. That's right, Snake. And that's why we can't let this terrorist attack go public. We still haven't even ratified START 2 or dealt with the issue of TMDs. This has to do with the president's reputation and America's place as the dominant superpower. So patriotism is your excuse for circumventing the Constitution? Please, Snake, just stop them. Why should I? Because you're the only one who can. In that case, tell me the truth about this new type of nuclear warhead. I told you before, I don't know the details. I don't believe you. If the situation is so serious, why don't you give in to their demands? Let them have Big Boss's remains. You see, Or is there some reason that you can't do that? Something you haven't told me about? Publicly, the president has been very vocal in his opposition to eugenics experiments. We don't want the existence of the genome army to go public. And that's the only reason? Huh. Hell with you. I'm sorry. The corpse of the DARPA chief is lying right here next to me. Oh man. But it's strange. He looks and smells like he's been dead for days. All his blood's been drained out too. Drained? Maybe to slow down decomposition? I have no idea. But the chief only died a few hours ago, right? Right, but he's already started to decompose. What could it all be about? Something in his blood that they wanted? I doubt it. Just the nanomachines in the transmitter. Did the chief tell them his detonation code? I'm afraid so. It looks like they've got both codes and are nearly ready to launch. Damn. Is there any way to prevent it? It seems that there's some type of emergency override device that can cancel out the detonation code. It's a countermeasure that Arms Tech installed secretly. You have to unlock it with 3 special card keys. And where are those keys? I've got one of them. I don't know where the other 2 are. Besides, I'm locked up here. We've got no choice. Forget about the keys. Your top priority now is to destroy Metal Gear itself. I'm sorry to have to lay it all in your lap, but you're all I've got. Bust out of there and get to the communications tower. Also, What? I know it's asking a lot. Meryl, right? Yeah, I'll save her. thanks.
emoticon. Are you still okay? Yeah, thanks to the stealth camouflage, that is. I have a favor to ask. I need your help. I was wondering when you'd ask. What should I do? I've been captured. I'm locked up here in this cell. What cell? There's a big torture machine nearby. Okay, I know it. It's close. I'll be there right away. Thanks. Ну а пока мы ждем атакона, можно тут побродить по локации, забраться под кровать, на что охранник отреагирует очень нехорошо. И это охранник Джонни. Тот самый Джонни. Ну-ка. Да, что-то неприятное такое зрелище. И Джонни тут иногда такие вот активности делает. Посмотрел на нас. Будь здоров. Я не ожидал, что он чихнет. Ну вот так вот, да, забавно. Можно, короче, его немножко побесить. Он будет чихать. Мы будем его бесить. Ну ладно, заткнуть, да, конечно. Ага. Ладно. Ждем дальше. У нас ничего не сделаешь, кроме как тупо ждать, потому что атакон какое-то время именно что бежит. Он не появляется с бухты-барахту в касцене, да, и вот приходится сидеть и думать, а может ты что-то не так сделал? И нас ведут на очередную пытку. О! Okay, I'll tell you once more. Press the circle button repeatedly to regain your strength. When you've had enough, press the select button to submit. When your life reaches 0, the game is over. There are no continues, my friend. I've fought wars in Afghanistan, Mozambique, Eritrea, and Chad. Among the Mujahideen guerrillas, I was known and feared as Shalashaska. I was trained by the Russian GRU. I am not like one of those KGB slugs. To me, this isn't torture. It's a sport. You're all just a bunch of sadists. Don't confuse me with those uniformed fools. Well, shall we begin? Okay, here we go. Ну, по понятным причинам я продолжаю все с того же, что замедляю эмулятор. Можно его замедлить максимально много, чтобы прям восстанавливать себе ХП. Но я примерно на 30%, если не ошибаюсь, его замедлил для комфорта. Все равно приходилось очень сильно долбить по клавишам. Ну, это прям жесть. И тот, кто это придумал, он извращенец. Геймдизайнер данного момента просто псих. Сколько геймпадов, наверное, было сломано на этом моменте, я не представляю. Блин, а прикинь, ты инвалид. Тебе не нажать на кнопку так быстро и так много, чтобы пройти этот фрагмент, а ты хочешь пройти. Да, конечно, ты можешь ждаться, но если ты хочешь получить нормальную концовку, а не вот эту, которая будет. Обидненько, конечно, да, ну ладно. Эмулятор на то и эмулятор, что позволил мне это сделать, благо смекалочки хватило. Я хотел, честно говоря, вставить сюда фрагмент из какого-нибудь чужого прохождения, но это нечестно. Да, я сейчас не очень честными делами занимаюсь, но, учитывая обстоятельства, я решил пройти так, как прошел. И если бы я взял чужое прохождение, кто-нибудь бы 100% бы заметил то, что «Простите, но ты играл без сохранения. Почему у тебя тут не 4, а 3 пытки, а у тебя должно быть 4?» И мне бы сразу предъявы были, да? Ну и опять же, к тому, чтобы найти 4 пытки, это, блин, простите меня, можно было бы найти, наверное, только на английском языке. На русском языке я нашел пару вменяемых прохождений, все остальное было в ужасном качестве, в ужасном звуке, без комментариев практически никто и не проходил.
Поэтому я, наверное, сделаю 2 версии. Одна без комментариев, другая с комментариями. Потому что могу. Потому что у меня дорожка делится на 2 линии. You're a strong man. Well, that's enough for now, I think. We live in a sad age. Imperialism, totalitarianism, perestroika. 20th century Russia has had its share of problems, but at least they had an ideology. Russia today has nothing. They're struggling between freedom and order, and with that struggle, a new spirit of nationalism has been born. The boss has a close friend high up in the Russian government. He's currently the head of spetsnaz. He's agreed to purchase this new nuclear weapons system. The Hind was just a down payment. So you're in this for money? I don't need money. I want Russia to be reborn, to lead a brave new world order. You okay, Snake? Yeah. Nothing new to report. Snake, is there anything I can do? Yeah. My arm hurts. Poor Snake. I'll increase the level of painkillers in your blood. Okay, but you can leave out the benzodrine. That stuff makes me too frisky. I guess you're not feeling too bad after all. Snake, put the controller up against your arm. What? Don't worry, it'll feel good. Huh? Okay, here I go. Oh. How does that feel, Snake? A little better? How did you do that? I stimulated your muscle fibers with the nanomachine cilia. That's about all I can do for you. Naomi, please talk to me. Say something to take my mind off the pain. What can I say? Anything. I'm not a very good talker. Please. Tell me about yourself. Myself? That's a tough one. Any family? That's not a happy topic for me. I don't have any family. No. Wait. There was a man who said he was my father. Where is he? Dead. By my own hand. Big Boss. What? Big Boss? I had no idea. There was no way you could. It happened in Zanzibar 6 years ago. Only Snake and I know the real truth of what happened there. So, is it true? Was Big Boss really your father? That's what he said. That's all I know. And you were able to kill him, knowing that? Yup. How? He wanted it. Besides, some people just need killing. That's patricide. Yup. That's the trauma that Mantis was talking about. The one we share in common. Is that why you left FOXHOUND? Let's just say that I needed to be alone for a while, and Alaska was the perfect place. Snake. I didn't have a real family either. Just a big brother who put me through school. We weren't even blood related, and he was much older than me. Where is he? He's dead. I'm sorry. Snake, is there a woman in your life? After you've been through as many wars as me, it's hard to trust anyone. Friends? Roy Campbell. You're still calling me friend? Is that it? No. There was another. Frank Yeager. What? Big Boss's most trusted lieutenant, and the only member of FOXHOUND ever to receive the code name Fox. Gray Fox. I learned a lot from him. But didn't you try to kill each other? It's true. We did, in Zanzibar. But it was nothing personal. We were just professionals on opposite sides, that's all. And you still call yourself friends? Hard to believe. War is no reason to end a friendship. That's insane.
I first met him on the battlefield. He was being held a prisoner of outer heaven, but he didn't look like a prisoner to me. He was always so cool and precise. I was still green, and he showed me the ropes. You knew him well? No, we never talked about our personal lives. Sort of an unwritten rule. The next time I saw him on the battlefield, we were enemies. We were fighting barehanded in a minefield. I know it sounds strange to most people, but we were just two soldiers doing our jobs. It's like a sport. Men in their games. You're like wild animals. You're right. We are animals. So if you were friends, then how do you explain the ninja's behavior? I don't know. It's your genes. They make you predisposed towards violence. You really like talking about genes, Naomi. Why did you get into genetic research anyway? I never knew who my parents were, or even what they looked like. I guess I got into genetics because I wanted to figure out why I am the way I am. So you studied about DNA? Yeah. I thought if I studied my genetic structure, I'd find out who I really was. I thought that by analyzing a person's genetic information, I could retrieve the blank spots in that person's memory. Memory is stored in DNA? We're not sure, but we know that a person's genetic fate is determined just by the sequence of the 4 bases in their DNA. So what about my fate? You know my DNA sequence, don't you? Your fate? I'm sorry, I have no idea. Of course not. You're a scientist, not a fortune teller. Сейчас очень приятный разговор получился с тем, что геймпад немножко повибрировал и дал успокоиться правой руке. Будь здоров. Типичная ситуация с Джонни. Он побежал в туалет, у него приступ диареи. Бедняга парень. Это, кстати, будет объяснено в одной из частей, но просто ждать. Долго-долго ждать. Раньше это объяснять нет никакого смысла. Так, ну, нам остается только ждать, пока прибежит Атакон. Он уже, кстати, в камуфляже своем бегает. Hey, I'm here. Where? It's me, Otacon. Wow, they even captured you. Hurry, get me out of here. Let me go, that hurts. Hurry up! Is that how you ask a guy a favor? Let me go. Jeez, it's like an animal's cage. Oh, what a smell. Because of him. Yeah, it's the Derpa chief. You don't hurry up and get me out of here, I'll be laying next to him. Those bastards. This lock won't open with a security card. You need a key like the soldiers carry. So what are you doing here then? I thought you might be hungry. If you need more food, I can bring some more later. Also, I got you this level 6 card. It'll get you out of that torture room. Here, take this too. What's this? It's a handkerchief. I got it from Sniper Wolf. Why? I don't know why, but she's nice to me. Sounds like Stockholm Syndrome to me. I was taking care of the dogs here. After the terrorists took over, they were planning to shoot all the dogs. But Sniper Wolf stopped them. She even let me feed them when I asked. She likes dogs. She must be a good person. Please don't hurt her. Wake up, you idiot. She's the one who shot Meryl. Well, that's all I can do. They're planning to launch a nuke. I've got to stop them. Then you have to get past the communications tower. First, you have to get me out of here. Come on, I'm trying my best. That guard's got the key. You'll have to take him out. Give me a break. I'm no soldier. I can't take anybody out. You have to. I'll be killed. Oh, jeez. He's coming back. See you later. Wait. Так, ну нам остается только и сделать, что лечь на пол и использовать кетчуп. Так, ложимся, используем
И потекло, потекло. О. Что же мог подумать солдат Джонни, когда увидел это? Боюсь представить. Он подскользнулся на банановой кожуре и все, и умер, да? Так, он открывает. Мы резко встаем, и вообще надо было его перекинуть через себя. Давай, стоять! Ну! Все, я его уронил. У него мы получаем ключ-карту. И можем валить отсюда. Так, все. Уходим. Здесь мы можем забрать свои шмотки, переодеться. И таким образом, собственно, вернуть все свое снаряжение обратно. Так, MP-гранату кидаем, потому что нам мешает выйти камера. И уходим отсюда. Так, тут еще парочка камер, мы их тоже обезвредим. Угу, спасибо. Вызовем лифт. Странно, что лифт работает, а камера не работает. Вроде все на электронике. Ну, погнали на второй этаж подвала. Так, тут у нас до сих пор патруль. Ну, нам ничего не остается, кроме как забежать за предметиками. Куча патрон. С4, патроны к Фамосу. Замечательно. Так, обходим этого неприятеля с другой стороны. Супер. Можно забежать вот сюда. Патроны к Никите. А точнее, ракеты. Их тут очень много, у меня даже не влезает. Хотя потратил-то всего ничего. Так, давай подождем, пока тот отвернется. Ага, теперь можно уходить. Хорошо, спасибо. Можно сюда забежать. Да, тут патроны. Ну, в принципе, я думаю, мне здесь ничего не надо. Так, здесь у нас тоже патрончики разные. Тоже не подходят. Так, это у нас пистолетные. И все, и валим отсюда. Вот сюда. Гранаты. Так, и теперь можно прыгнуть в дверь. Отличненько. Так, здесь у нас очень интересный моментик. У нас, кстати, в инвентаре бомба. Надо ее выкинуть. Ага, спасибо. Иначе взорвемся. У нас с таймером. Да, такой хитрый, неприятный подарочек от оцелота. Так, вот теперь в этот закуток можно зайти. Здесь можно кинуть MP-камеру. И побежали по локациям. Так, дайте карточку. Ага. Здесь у нас были светошумовые гранаты. А тут у нас была... камера была у нас тут. Угу, спасибо. Нет, камера нужна в основном для секретов. Есть очень много спрятанных фотографий разработчика в виде призраков, которых можно, собственно, только этой камерой и подобрать. Но я этим заниматься не собираюсь, потому что придется вернуться в самое начало игры. И это... То есть они в определенных точках. Их очень много. И их получить можно, точнее даже увидеть только если ты зайдешь в альбом. Поэтому такой геморройный процесс, поэтому заниматься этим неинтересно, я думаю. Если интересно кто-нибудь на ютубе, кто этим реально занимался. Если нет, то я бы попробовал чисто как отдельное видео для этого дела. Но если да, то и хрен бы с ним. Так, мы ретировались, добежали до лифта и едем на первый этаж. Ух, сколько всего мы сделали, теперь пора валить отсюда. Так, тут у нас небольшие патрули, это не страшно, и мы можем спокойно выбежать наружу.
такие долгие загрузки иногда бывают, то кажется, что все выключилось. Так, нужен миноискатель, либо ПНВ. Ой, ПНВ, тепловизор пойдет. Так, вот он, миноискатель, я его потерял. И можно подобрать несколько клеймеров, если они нам нужны. А они могут пригодиться только для одного сражения с противниками. Ну, либо играть с гуляющими туда-сюда охранниками. Ну, это не так интересно, как битва с боссом. Да, ну, в очередной раз пробегаем здесь спокойненько. Так, нужно выбрать карту. Ага. Не заходим. В очередной раз мы появляемся в этом помещении. Нужно проболзти будет под этой дверью. Так, вроде чисто было, да? Все, бежим. Теперь надо сразу на лифт. Не надо делать этот огромный круг. Здесь у нас гранатки есть. И ждем, пока чувак развернется. Угу. Все, теперь на лестницу. И вон тут уходит как раз таки от нас. И нам эту на руку мы спокойненько вызываем лифт. Вызываем лифт. И уезжаем. Угу. Опять на второй уровень подвала. Блин, игра лагнула даже. На втором уровне подвала у нас опять это загазованное помещение. Теперь с нашим противогазом и карточками можно заглянуть в помещение, в которое мы не заглядывали, потому что у нас уровень недостаточный был. Так, пофигу на камеры. Давай-ка противогаз. Бронежилет. Полезная штука. Мы как раз таки за ним в основном сюда бежали, но можно еще подобрать всякое барахло, которое здесь валяется. С4. Так, ракеты Никита, которые нам здесь не пригодятся. Так, пока что я включу себе противогаз, раз уж такой можно. Да, здесь у нас гранаты МП. Очень нужные будут в одном из моментов, где прям много их надо будет кидать, а подбираться они будут редко. Все, теперь надо валить отсюда вообще. Все, что надо, мы подобрали. Возвращаемся на лифт. И давим на педали. Спасибо противогазу, то что вот прям нереально сэкономил нам здоровье. И лифт куда-то умчал. Такое бывает. Так, на первый уровень подвала. Теперь мы снова проходим в помещение. Здесь у нас была комнатка, которая была закрыта на 6 уровень. У нас, благо, теперь есть эта карточка. Тут у нас лекарство. Лекарство нужно, ну, в основном, если мы заболеем. А заболеть мы можем, если солдат Джонни нас заразит. Это может произойти в том случае, если мы долго будем тусоваться рядом с ним, когда он чихает, либо мы его уроним, короче, будем рядом с ним смотреть, рассматривать, короче. Ну, такой момент 50 на 50, там, не знаю, вот, у меня так вроде персонаж и не заболел. Так, здесь помещение, в котором тоже можно что-нибудь подобрать. Ждем, пока охранники там распределятся. Там их теперь двое, как раз таки тот, который из туалета вышел. Так, пускай они разгуливаются. Так, ты... Ага, этот в туалет пошел как раз таки. Все, можем бежать за ним. Угу, он ушел. И теперь через помещение психомантиса мы бежим. Господи, вот этот вот моментик пробежки, он выматывает, потому что мы уже неоднократно пробегаем одни и те же локации, снова придется сталкиваться с одним и тем же. Надоедает. Почему нельзя идти просто вперед? Ну,
это банальное растягивание игрового процесса.